Okay, hello everyone and welcome today. Today is our third day and we continue with the same enthusiasm, of course. And I'm Kenan Yasin ile as an experimental astrologer in Turkey. And I will make a small introduction and reminder for you. Our guest tonight is Moses Siregar. And Moses is an invaluable astrologer and will surprise us tonight because it will go beyond the tropical zodiac gaze we are used to, but he will tell us about the locational astrology with the sidereal zodiac. So do that, we are so curious during this night. And let's get to know him through his biography. Moses Siregar, Arizona, USA, has assisted thousands of clients since 1994 using a range of modern and ancient Western and Vedic astrological techniques. Since the early 2000s, his specialty has been positional astrology, also called astrocartography or locational astrology. Moses Siregar says in his biography, one of his greatest pleasures comes from helping people understand and improve their lives through the incredible insights of astrology. Wow. Moses Siregar1@gmail.com, his current email. And then he has a website that is www.astrologyforthesoul.com. And we are pretty excited to listen, but first I want to make a little reminder because we are here today as a team with the trainer and our assistants of our academy. Our dear academic assistant, Ayşe İnci, is here to answer your technical problems, technical questions. If you have connection problems, sound problems, you can contact her. And our dear assistant, Mihrap Sarıçiçek, will collect your questions and forward to correspondence in the chat section to our guest. And dear Selin Yılmaz, our esteemed translator, will make consecutive translations for you. And our webinar will be recorded and the recordings will be sent to you after the webinar. And we are pretty excited. I leave the floor to Moses shortly, but I would like to translate my speech in Turkish and then I leave the floor to Moses. Thanks a lot. Sevgili arkadaşlarım, hoş geldiniz. Şimdi Türkçesini söyleyeceğim. Bugün aramızda Moses Siregar var. Çok önemli bir astrolog. 30 yılı aşkın boyunca holistik astrolojinin üzerinde duruyor. Holistik astroloji nedir derseniz onu da açıklamasında yapmasını dileyebiliriz ama ben size kısaca şöyle söyleyeyim. Bizim Vedik'ten alışkın olduğumuz sideral zodyağı tropikal zodyak uygulaması üzerinden kullanıyor ve birçok böyle bir danışanları var ve bu tekniğin çok fazla işlediğini söyledi bizlere. Onun için çok fazla teknik gösterecek ve aslında hep yoruma dayalı, deneyimlerine dayalı sunumlar, yani bu şekilde bize harita sunumlarıyla bugün aramızda olacak arkadaşlar. Biyografisinden de kısaca demin bahsettim. Zaten sizin de e-kitapçıklarınızda açıklaması da var. Bunun dışında biz şu anda bir team olarak, bir ekip olarak buradayız. Sevgili asistanımız Ayşe İnci, bugün yani teknik problemler yaşarsanız, kayıtla ilgili problem yaşarsanız direkt sizinle birlikte olacak. Bunun dışında yine Mihrap Hanım sorularınızı toplayacak ve sorularımızı Moses Siregar'a iletecek. Onun dışında sevgili bizim her şeyimiz şu anda elimiz kolumuz olan sevgili Selin Yılmaz da bugün bizlerle çevirimizi yapacak. Biz onlara destek olacağız, hiç merak etmeyin. Bunları da söylemiş olayım. Thank you so much for being with us. And the word is on, dear Moses Siregar. You can start the presentation, but I'm shutting myself off in here. But I'll be listening below. Sorry, I think maybe it's different. All right. Well, thank you all for having me. This is quite an honor. I'm really so grateful to you all to be able to be here and speak to you about my passion and the thing that I've, discovered through my work and so many aspects of that we'll get into today. So I present my work and I call it holistic astrology or holistic locational astrology. And there are 6 guiding principles here. So, this Moses, I don't have stone tablets. I just have 6 words. That's it. Just 6 words. I'll let you
We'll try that one. Okay, it's my turn, I think. Yeah. Just a second. Hepinize çok teşekkür ediyorum bana bu şansı verdiğiniz için. Burada olduğum için onur duyuyorum ve gurur duyuyorum. Ve size kendimi adadığım işimi, yaptıklarımla ilgili bilgilerimi aktaracağım bugün. Holistik astroloji ile alakalı bilgi vereceğim ve bununla ilgili adımları tek tek anlatıyor olacağım birazdan. So these 6 guiding principles, very simple. We can actually organize them according to the mutable signs. Bizi 6 prensiple devam edeceğiz. 6 prensip bize daha doğrusu rehberlik edecek. Ve tabii bütün bunlar Orta Çağ bilimine, yani daha doğrusu hani klasik astrolojiye dayandırılacak. So under Gemini, we have curiosity is the key word here. And the importance being that in astrology, we must always be incessantly curious about how this works and always therefore seek to learn new things. Peki, ikizler prensibinin altında meraktan bahsedeceğiz. Öğrenmeye olan meraktan bahsedeceğiz. Evet. The first principle we could put under Virgo is humility. That we are tiny little egos in this world, trying to understand how the cosmos is trying to communicate with us through the system of astrology, through the language of astrology and the symbolism. And it requires an incredible amount of humility before these very powerful forces. So you could even consider them like gods in some way. Söz teraziye geldiği zaman ise insanlıkla ilgili insanlık başlığı altında inceleyeceğiz ve insanların kozmosun bizimle nasıl iletişim kurduğuna dair bilgiler vereceğiz ve insanların hani küçük egolarından bahsedeceğiz yine. Another principle we could organize under Virgo is precision. So precision is the word here. To be precise and to be exact and to understand astrology in more and more exact ways, we find that when we focus on things that are precise in astrology, mathematically for the most part, that the astrology speaks very loudly and powerfully to us. Point. Başak söz konusu olduğunda ise netlikten bahsedeceğiz. Olabildiğince net olmaktan ve bu netliği ve bu detaylardaki netliği yakalamayı, buna odaklanmayı matematikle ve rakamlarla yapacağız. Matematiksel işlemlerle yapacağız. Okay. All right. So in addition to curiosity and humility and precision, we also have under Sagittarius, we're going to call it passion is the key word. That we have to have a passion for this study. It can consume your life. It's good if it does. And through that passion to learn more and know more and share what we have with other people, this knowledge grows and increases and multiplies. Ve bütün bu disiplinleri topladığımızda elbette azmetmeye geliyor ve hayatımızı adamamız gerektiğinden bahsetti bu noktada. Diğer insanların işlerini izlerken ve biz de yine bütün bu işte merak ve kozmosun bizimle nasıl iletişim kurduğu ve dahi odaklanma, matematiksel işlemler vasıtasıyla odaklanmayı bir araya getirdiğimizde azmetmek ve hayatımızı bu işe adamak. And under the principle of Pisces, we have 2 more words here. One of them is flexibility. And so a big part of how I like to teach astrology is we have to be very, very flexible rather than rigid, rather than stuck to fixed ideas, whether they are old ideas or whether they are new ideas. Being flexible allows us to test and see many, many different things that we can then integrate in a more holistic fashion.
Ve balığa geldiğimizde balık başlığı altında esneklikten bahsedebiliriz. Esnek olmak gerekir diyor Moses. Hani bir fikre saplanmaktan veya bir fikirde diretmekten, inat etmektense hani bütün disiplinlere daha geniş bir perspektiften bakıp çok daha esnek davranmak gerektiğini ifade etti. Okay, Moses. Thank you. And lastly is compassion. So compassion is principle number 6 here. And I want to say that I think that without a compassion for ourselves and a compassion for others, there's really no point in any of this. We're just going to harm ourselves if we don't have a great deal of compassion for others. And I think astrology can serve us as a means of service in a spirit of compassion. Ve 6. disiplin olarak da şefkatten ve anlayıştan bahsetti. Şefkat ve anlayış olmadığı sürece astrolojide çok da ilerlemek veya yapacağımız bir iş olmadığını ifade etti. Moses, I'm so sorry, but your Mercury is in my ascendant sign. Not and surprising. 15 degree, exact. Really? Wow. Yeah, nice. So if you know how to use the signs in tropical astrology, you basically know how to use the signs in sidereal astrology. So if you know how to use the signs in tropical astrology, then you also know how to use and understand the signs in sidereal astrology. Okay, thank you. There was a problem about my hearing. I'm sorry. Tropikal zodyakta burçları nasıl kullanacağınızı çok iyi bilirseniz, elbette ki sideral zodyakta da nasıl kullanacağınızı gayet iyi bilmiş olursunuz. And the dignities work the same way. Rulership, detriment, exaltation, and fall, they work the same way. Yücelimler, düşük pozisyonları ve yöneticilikler aynı mantıkla çalışmakta sideral ve tropikalde de. Now, what a lot of people do is they study their Western chart and they study their Vedic chart. Birçok insanın yaptığı da bu, batı tropikal veya Vedik çalışmak. And if their tropical chart has more dignified planets, they will say, I think this chart really fits me better. Eğer tropikal zodyaklarında daha fazla yücelimde ve güçlü olan gezegen varsa, bu harita benim için daha iyi çalışıyor diyorlar birçok insan. And if their sidereal chart has more dignified planets, they'll say the sidereal chart really fits me better. Eğer sideral haritalarında daha fazla yücelimde ve güçlü olan gezegen varsa, evet bu harita benim için daha iyi çalışıyor diyorlar. So that's how a lot of people find one or the other. Bu birçok insanın gerçekten yaptığı şey aslında. Ayrımı buna göre yapıyorlar yani. But it's both. They both work. Fakat iki şekilde de çalışıyor. İki haritada çalışıyor. And I feel like this is an obvious thing to say, but when you have so many people over so many centuries using tropical astrology, and you have so many people over so many centuries using sidereal astrology, is it even rational to think that like half of them are just wrong? Zaten baktığınızda yüzlerce yıldır birçok insan Batı astrolojisi, aynı oranda birçok insan yüzlerce yıldır da Doğu astrolojisi çalışıyorsa, yani bunun bir tanesine hak vermek mantıksız olmaz mı? So here's where my sidereal Libra rising comes in. Tam şu noktada benim sideral zodyakta yükselen terazim devreye giriyor. And I say, wait a minute, if we have two things and they're both very popular and powerful and people have been using them for centuries and God knows how many people use each one of these, doesn't it make more sense that they each are like touching a different part of the elephant? Like understanding things from a different angle? Bu noktada benim sideraldeki yükselen terazim diyor ki, ya durun bir dakika, adamım iki tarafta haklı olamaz mı? İki tarafında haklı yanları iki tarafta kullanılabilir olamaz mı? Bir fili parçalara ayıramazsınız elbette. O yüzden hani ne şiş yansın ne kebap, tadımız kaçmasın Ali Rıza Bey. Hadi bir uyum bulalım burada.
I want to share your speech right here with your permission, of course. Okay. Was that good? It's really good. I want to share your speech, but social media in Turkey, because it's you're really right now, and of course your permission. But I always want to say this. These are the same, but different ways, of course. And you're amazing. Okay. Oh, thank you. You know, I mean, it's like looking at religious people, right? And the Muslim that can't understand the Christian, who can't understand the Jew. Bu aynı dini farklılıklar gibi. Müslümanlar Hristiyanları anlamıyor, Hristiyanlar Yahudileri anlamıyor. And they don't understand that, like, God and Allah are the same thing. Anlamıyorlar yani Allah da Tanrı da God da aynı şey aslında. And so we just waste a lot of time arguing over stupid stuff. Bu aptalca konularla tartışarak çok fazla vakit kaybediyoruz aslında bakarsanız. But we can. This is holistic astrology. You can see now a little more why I call it holistic astrology, because we can include different things that work well. If this works well, and that works well, and that works well, we can understand them together. İşte holistik astroloji tam da budur aslında. Ne iyi çalışıyorsa onunla beraber yola devam etmek. En güzel çalışan, en doğru çalışan noktaları bulmak ve keşfetmek.